Welcome, STEENBOK. Het is hier 2022. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. STEENBOK, je hebt mee te maken met corporation institution in this year, okay? It is a year of liefde. And here have je mee te maken met the Hierophant, okay? And so it says you begin to recognize it's over corporation institution. As je krijgt some sort of an offer van override instantie om te gaan werken met ze, is a yes, name it, okay? Omdat that is where mensen recognize that you have some sort of, you have a heleboel experience, a heleboel wetenschap over een heleboel dingen. Oké, dus een corporation institution gaat dat recognize in this year. Je zit aan te denken over als je moet iets kan doen bij een corporation institution, je moet connect met een corporation institution. It's over institution. Oké, ik zie de ziekenhuis opkomen, ik zie bank, ik zie de financial institution en dat soort van ding. En ik zie de zoals de mensen recognize dat je hebt zoveel wijsheid over bepaalde situatie, oké? Dus verschillende corporate institution, oké? Nou, en de lezen niet zo lang. Ik ga het even. This is a year van double 3. 33 6. 33 is master nummer, oké? Alles. 11, 22, 33, 44, 55, 66. Noem maar op is massive. Double number. It is a year van je neemt je kracht terug. 33, 6 is een jaar van liefde, oké? En liefde komt van een corporation institution. So, weet je? En dat helpt je. Dus ik ga het ook vertellen iedere maand welke huis, wie ligt daar, wat doet. 33-6 is de energie voor deze tijdslijn voor jou, oké? De maand van januari, je komt achter some sort of a situatie dat je hebt een vijand. En je loopt weg van een corporation institution. Dus je gaat even echt zien dat je hebt een vijand in een corporation institution. Nou, het heeft iets mee te maken met either outsides, een ziekenhuis of zo. Je gaat gewoon weglopen, oké? Sommige van jullie, misschien eind je op in de ziekenhuis in de maand van januari. Dus wees voorzichtig, stand stevig. Sommige van jullie komen achter dat een rammelige of een boodschap man eind up in some sort of institutional in the month. Your enemy end up in some sort of a institutional in the month van January. Die now recognize that hij en zijn vrouw is niet goed bezig. Some sort of a problematic situatie. Deze man was je grootste vijand. Oké? En ik hoop dat is niet je vader of zo. Vanwege doordat ik zie institution. En it is so it says deze man, je vijand, end up in some sort of an institution. Okay, so that sort of a situation. In the month of February, you have mee te maken met this energy. This energy is a negative situatie, problematic situatie, wordt echt voorzichtig en beschermt je kinderen van deze negative energy, oké? Omdat ik zie dat je kinderen komen in financial problemen en dat soort van situatie en mensen manipuleer je kinderen om meer geld van zijn kinderen uit te halen, dat soort van situatie. Dus wees voorzichtig. Als je hebt geen kinderen, is jezelf en some sort of a new start dat je wil. Mensen manipuleer je door geld te nemen van jou onder valse benodigdheid. Dus wees voorzichtig. Verdriet is hier voor een Leo and a Ramman. Mensen nou recognize. Je wordt succesvol over een Leo en een Ramman. Ik zie verdriet voor een Leo en een Ramman. Mensen recognize hoeveel geld een Leo en een Ramman afgenomen. Dat was voor jou. Dus je wordt succesvol. Misschien ging je scheiden van deze Leo en deze Ramman. Of misschien je had niet geweten dat de Leo en de Ramman had
gewoon geld van jou genomen aan de volste benodigdheid. Je wordt succesvol. De geld komt terug in maart. Oké. Ik kan scheiden dat een Leo en een Ramman moet wel geld aan jou teruggeven. Dus dat is goed. Dan in de maand van, dus de derde maand, de eerste 3 maanden, januari, februari, maart. Maart is de beste, oké? Omdat je krijgt geld terug. Als we bekijken april, mei en juni. April is de energie van de toren. En de blokkades dat was gecreëerd door anderen om mensen jouw geld te blokkeren is nou opgeheven in de maand van april. Dus april komt best wel geld terug. Sommige van jullie gaan besluiten in april te gaan trouwen. Je zal de geld hebben omdat de blokkades van de leugens en deceptiveness van de corporation institution is nou over. Je geld wordt vrijgegeven. Oké. And this is good. Some sort of a new contractual agreement. Promotie kom op voor jullie. Oké. Beoordeling is in de maand van mei. En some sort of a beoordeling. Maar de beoordeling in de maand van mei. Een eind komt. En in mei, sommige van jullie kunnen krijgen om te horen dat iemand is overlijden. En is een crave, oké? Dus wees voorzichtig. Beoordeling, good news come out in de maand van mei. Some sort of a echt positive news in May come out. It can exam, it can nieuwe baan. Je krijgt een nieuwe positie. Je wil een nieuwe huis kopen, een nieuwe auto. Maar succes, good news. Als je verwacht good news. Mei is de maand. En mei, daar is waar de transition komt in. En dit is best wel goed. In de maand van juni en nog een succesvol maand. Waar iets is terug aan jou gegeven. Dat was iets dat was gestolen. Het gebeurt some sort of a legal action, documentatie, informatie. In juni, dit is weer teruggegeven aan jou. Omdat mensen recognize dat mensen creëren some sort of a fraud documentatie. En iets genomen van jou zonder dat je het kan weten. Het wordt rechtgezet. Je gaat best wel winnen en overkomen de zorgen dat je hebt in juni. Dus juni, iets is terug naar jou naartoe omdat mensen recognize dat some sort of a documentatie was gefraudeerd en de mensen gaat het rechtzetten in de legalities. Oké, dus dat is goed. Dus ik zal zeggen, april, mei en juni is top. Deze zijn maanden dat blokkades, problematische situatie worden uit je leven weg. Good informatie komen in mei. En in juni, iets dat was genomen van jou is gegeven omdat de mensen nou recognize wat is gespeeld. Oké, dus dat is goed. Dus de enige 2 maanden, januari en februari, is waar opletten. En januari en februari heeft mee te maken met nieuw start. Dat soort of een situatie. Januari en februari is wanneer we recognize dat daar zijn. Je ziet je vijand en hoe ze creëren chaos voor jou en je leven. En je recognize dat, oké? Januari, februari. Oké, we gaan even kijken. Juli, augustus en mei. In de maand van... En de maand van juli, een nieuwe liefde komt in. Maar het is zo, sommige van jullie is niet, have geen behinderking met een waterman, weeskol of tweeling. En deze person create chaos, omdat deze person wil niet van jou af. Oké, dat is een problematic situation where iemand wil niet van je af en je wil verder met je leven en verder met This come up as a fish and a scorpion. Maar it's as if iemand in de achterkant speelt een heleboel chaos voor jou. Dat je kan niet verder met je leven. Oké, dus dat heb je. En ik zie dat een vis en een scorpion ga je helpen en steunen. Om over een issue met een waterman, weeskol of tweeling te beëindigen. Omdat deze vis en scorpion recognize dat deze vis en scorpion recognize that that person create chaos and
willen vasthouden en vastbonden aan jou. En dat is de reden waarom de persoon heeft zoveel chaos gecreëerd. Oké, dus wees voorzichtig. Als ik kennis scheiden dat mensen willen uithalen en zoiets is een scorpion en een crave combinatie. Nee, of een scorpion en een vis combinatie. Nee, dit moet er over. Deze twee personen gaat even echt jou beschermd, oké? In de maand van augustus, je vijand en een nakke dood. Je gaat echt achterkomen dat iemand anders is dood. Iemand overlijdt in de maand van augustus, oké? Nou, in de maand of augustus, de eind voor je vijand. En je komt achter dat een crave en een scorpion was je grootste vijand. Een crave en je scorpion heb je tegen gewerkt en gebruik de liefde van je leven of gebruik je kind en blokkeer u en je kind. Mensen recognize that it was a scorpion and a crave dat hebben het gedaan. Een eind voor je vijand. Dus deze scorpion en de crave kunnen je man, je kinderen, vader, mensen recognize de leugens en deceptiveness en een end komt voor een scorpion en een crave. Mensen recognize dat deze scorpion en crave creëer some real oneerlijk spelletje. Dus misschien is je ex-man of je kinderen, vader of zo, of je ex-partner. Maar het is een scorpion en een crave. Die is nou weg uit je leven in de maand van augustus. September to remember. Nou, dames en heren, in september kom je achter wat een ramman heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en recognize de leugens en deceptiveness van deze ramman en zijn vrouw. Een ramman en zijn vrouw heb je opgelicht heleboel geld door je werk, je bedrijven, je creativity te verbruiken. En die hebben deze mensen gepakt. Die recognize de leugens en diefstal wat ze heeft gecreëerd. Dus een ramman en zijn vrouw, of een zakenman en zijn vrouw hebben een grote diefstal gecreëerd en hebben samen gecollaboreerd en werk hier aan. Is een ramlie of boodschatten, visgrave of scorpionature. Deze koppel, de man is een ramlie of boodschatten en de vrouw is een visgrave of scorpion. Die hebben iets gedaan dat was niet boven water, een grote diefstal. En die is gepakt, Dus, juli is best wel goed. Augustus, je komt achter je vijand, die is weggehaald uit je leven. Maar in de maand van september, je ziet echt de verschrikkelijk van wat deze mensen heeft gedaan, Nou, dan zien wij in de maand van oktober de rechter. De rechter komt in oktober en ik zie bescherming. Maar de rechter komt in, maar je bent emotional. Je bent zeer emotional omdat je wacht. Want in september, je komt achter wat deze mensen echt hebben gedaan. En zoiets als je wacht, wanneer worden deze mensen, wat is de uitkomst, wanneer wat komt hier nou? Ik wacht. Dus oktober is een maand van je wacht. Je wacht om te horen de uitkomst van een situatie. Je wacht om te horen de uitkomst. Soms soort van beoordelen situatie wacht je op. In november je staat stevig in je schoenen en je zet tot hier en niet verder. November, de energie van de Saturnus komt binnen en zegt nee, ik doe het niet meer. En je staat stevig in je schoenen tegen een jong ramlie of boodschappenperson. Je zegt nee, ik deel niks met jou, ik doe het niet meer. Ik wil jij niet in mijn coöperatie, ik wil geen meer contact met jou. Je staat stevig in je schoenen tegen een ramlie of boodschappenperson en je beschermt jezelf. Je zegt this is over, ik wil geen connectie, niks meer met jou doen.
Dus is een situatie waar je komt achter dat een ramlige boodschap persoon heeft iets gedaan en ik zie je hebt zoveel boosheid naar deze persoon, omdat of deze persoon komt tegen jou met boosheid en je bent zoiets als ik denk het niet, ik ga het niet gebeuren. Wat zit je om te praten? Wat zit je te zeggen? Het is waar je trekt een lijn in de sand en zegt nee, hier is hoe ver je gaat. Dus je kan een kind zijn. Oké, and there's a younger person than you. It is a ramly of both got a person, and it's a younger person than you. And there's a person come naar jou met arrogant and that sort of a thing, and you've been saying, oh, Santa Claus, ga niet lukken. Niet op deze terrein. Gaat niet lukken. Dus als jij denkt dat je bent Santa Claus, het gaat niet lukken, oké? En je gaat even jezelf beschermd omdat je besloten, nee, dit is over. Oké? This is waar ik behindig. Nee. Dus je gaat even, nee, niet bij mij, niet hier, niet op deze terrein. Toedeledokie. Oké? Is een situatie waarin this year is zoiets als, je klaar. Oké, omdat voor jou het is zoiets zo emotionally het zoiets als je bent emotionally uitgezopen door mensen en de issues en de situatie. Je bent zoiets als, hey, ik ben daar voor jou altijd. Ik zit je te helpen. Nee, je gaat niet tegen mij zo opkomen. Nee, dat accepteer ik. En je brengt een eind naar een situatie met een kind. Met een, iemand dat die boeken leidt. Weet je, een soort van arrogance dat komt naar jou naartoe. En jij bent zoiets als, nee. Zo werkt het niet. Ik ga het niet zo. Dat doe ik niet, oké? December is zo perfect. December is wanneer geld return, maar niet alleen geld return, maar december is wanneer je voel je meer gelukkigste in the year. December 22 is wanneer je recognize dat een scorpion en een maag, mensen recognize wat een scorpion en een maag heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte dat een scorpion en een maag het creëert some sort of a chaos in je leven en around you. En nou, mensen is nou van op de hoogte en recognize. Dus ik zie in de maand van december is waar, je bent tevreden. Dat is de tijd van tevredenheid. Zo, hier zien wij en nou snappen wij dat sommige van jullie gaan naar de ziekenhuis, sommige van jullie hebben gezondheidsklachten, sommige van jullie moeten je familie helpen. Dat soort van situatie. Dus daar kom je op met corporatie, institutions. Sommige van jullie hebben je zaken. Dat soort van situatie. Oké, we gaan even kijken. Dus in de eerste huis, je komt achter dat een ram die op een boodschap is je grootste vijand. Mannen of vrouw. Je komt nou achter dat deze mensen is je grootste vijand. En daar ga je nou opletten. En hou jezelf af van deze mensen. Omdat je recognize dat deze mensen hadden geen goede bedoeling met jou. Out of young, moeder of vader, je recognize die mensen hebben je teken gespeeld, oké? En je houdt afstand. En daar heb je gelijk in. Nou, februari is de meest moeilijke tijdslijn. Omdat februari, je probeert some sort of een nieuw liefde, some sort of iets nieuw. Maar de situatie is dat, this is de energie van de tweede huis. En de tweede huis heeft mee te maken met een nieuw start, met je financial situatie, maar daar komt de energie van de duivel outside influence
your financial status, outside influence, mensen. En je komt achter wie dat is. Want in de derde house, je hebt succes en je wordt succesvol overkomen. Een leerman en een boodschappenman, dat heb je geld genomen. Dus is een situatie waar deze mensen, heb je teken gewerkt, oepsie daisy, en heb je geld even genomen. Oké, en je komt achter in de derde house, dat is in je omgeving. Deze mannen had je echt teken gewerkt en hebben je geld genomen. Oké, dus wees voorzichtig. Als van de family, problematische situatie met de family komt tot een eind. Als je hebt huwelijksproblems, dat soort van situatie, het komt tot een einde. So, that is good. Problematische situatie met de family wordt opgelost. Oké. Dan als we kijken in je vijfde huis. Je vijfde huis heeft mee te maken met vriendschap. Je behind heleboel vriendschap. Je besluit je, ik maak een beslissing. Hier wil ik niet verder. En ik zie dat je wordt blij. Je wordt blij dat je maakt de beslissing niet verder met some soort van vriendschap met iemand. Je recognize het is nou goed. Ik heb mijn karma gecleared met jou. Ik ga verder. Nieuwe vrienden komen binnen en deze mensen zijn best wel positief. Zes house, dat is je dagelijkse, geen financial problematic situatie. Dit gaat goed, de zes house gaat zeer goed, omdat het je dagelijkse, je krijgt geen moeilijkheid met je financial status, dat soort van ding. Ik zie succes in je work en career, want zes house is work, career, dagelijkse dingen. Work en career ziet zeer goed uit. Je reputatie ook is goed. De zes house is zeer positief. Oké. Seven house is de house van contractual. En ik zie dat sommige van jullie gaat even je tweelingvlam ontmoeten. En het is een vis of een kreef. Een vis of een kreef. En ik zie een vis en een kreef is helemaal kijk op jou. En sommige van jullie, als je gaat even scheiden, this vis en this kreef is helemaal kijk op jou. This is the energy of the seventh house. En ik zie dat een vis of een kreef kun je vragen om te gaan trouwen. Oké? Een vis en een kreef ga je vragen om te gaan trouwen. Dat is best wel goed. De achthuis heeft mee te maken met problematische situatie. Mensen dat creëren een probleem in je leven. De achthuis is goed een contractual agreement. Je kinderen, vader of moeder. Deze mensen, heleboel van jullie dat hebben een boss of een supervisor. Dat is een scorpion of een vis. Een eind is hier voor deze scorpion en deze vis. Je gaat echt van deze mensen af en je behind ook some sort of a contractual agreement, which is samenleven contractual agreement, that sort of a thing. Je beëindigt het en je gaat even verder in je leven. So some sort of a contractual agreement. Now, the 9th house is the house van buitenlandse mensen, that sort of a thing. Je komt achter dat een man of een vrouw in een buitenlandse man of vrouw jou opgelikt. Oké? Dus wanneer we praten over buitenlanden is dat deze persoon is niet in hetzelfde land als jou en deze persoon heeft je opgelikt. En het heeft mee te maken met een ram, lie of boodschappenman. Heb je opgelikt, deze man en zijn vrouw. Dus het is de 9th house. En de 9th house is de house van iemand dat is niet in hetzelfde land als jou opgegroeid of geboren. Meestal geboren. En dit is een ramman en zijn vrouw. En de vrouw is een viskreef, een scorpion. Die worden gepakt voor diefstal. Oké, en dat is in de 8th house. De 9th house. De 9th house is over foreign, over buitenland. En die komt daarachter dat deze man en zijn vrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht.
Dus some sort of a diefstal dat deze buitenlander koppel afgedaan komt uit. Dan we bekijken jouw huis, boodschatter. STEENBOK. En in jouw huis STEENBOK, je bent zeer emotional. Emotional over liefde, emotional over je kinderen, emotional waarom, emotional over scheiden, emotional over some sort of a rechtszaak, emotie. Emotie is echt in this year. En wat gebeurt is dat je bent zo overdroven emotional. En wat je moet doen is draait om in this year. En find the liefde, find yourself. Find the liefde terug in yourself. Je bent emotional over je relatie. Emotional over je partner. Emotional over je kinderen. Emotional over dingen dat gebeurt in de omgeving. En dat is niet wat het is. Het is een emotional jaar voor jullie, omdat jullie wachten op iets, een uitspraak. Je wacht op een uitspraak, je wacht op iets, je wacht op een uitspraak. En je bent emotional, omdat je zit te wachten, oké? Als we bekijken die 11 house, de 11 house is dat een groep mensen gaat je beschermd from a ramli of boodschapper person. This is the house van de waterman. Waterman is groep van mensen. Maar waterman is authoritarian figure. Ga je beschermd van een ramli of boodschapper. Dus misschien is je kind. En je kind have some sort of a mental problem that create chaos voor jou. Want ik zie dat sommige van jullie is je kind, sommige van jullie is je partner. En ik zie an organization, an override institution, misschien je was mishandeld. Het kan ook dat je bent in een abusive relatie met een ramli of boodschapperman. En die ga je beschermd van deze man, oké? So, ik zie heleboel conflicts, problematic situaties waar de rechter stap in. En haal deze person uit je leven en beschermt je. Oké, dus je misschien je end up bij blijven mijn leven en je end up op je eentje, oké? Dat soort van situatie. Nou, als wij bekijken de energie van de 12 house van karma, is that your karma word could clear. Dus het heeft mee te maken met bank financial institution. Je betaalt een loan af, je betaalt je credits af, that sort of a thing. Dus je karma is now could clear met some sort of a financial. You can lending, that sort of a thing. Your karma is now clear. Okay, dus we have, wanneer we doen een lending a lending for auto or whatever lending, that is karma with bank financial institution. It is now cleared. It is now afbetalen and it is now cleared. Dus je kan vooruit gaan in je leven. So, ik ken dat je hypotheek is now afbetalen. That sort of a dingen, dat je hypotheek is now afbetalen. En dat is zeer, zeer goed. Wow, STEENBOK, wat een lezing. Okay, the STEENBOK, what we see in this year for jullie is rebirth, okay, and a new start. Okay, this year is waar je clear op heleboel dingen. A new start met de corporation institution, a new start. Je gaat misschien terug gaan werken als je bent zelfstandig. Je gaat terug gaan werken. But a new start in a corporation institution. En je krijgt in een goed international corporation institution. Dat ga je aannemen. A new start met je relatie. A new start met je family lid. A new start. Come up. Okay? Dus de deur tot liefde komt op. Dus een nieuw liefde komt in je leven. Dus vervang, je bent zwanger geraakt, dat soort van dingen. Nieuw liefde komt in je leven. Dat soort van probleem, dat soort van situatie waar nieuw start, nieuw liefde, de deur is open, waar all of dit komt op. Okay? So it says, mensen had je career of your reputation kapot gemaakt.
En nou een nieuwe start komt binnen als je bent op zoek naar liefde. Liefde is hier voor jou. Het is een krachtige jaar, Steenbok. Namaste, tot de volgende keer.